दाता रत लख शुक्र मनावा
बहुत अच्छा। Very good. हाँ Okay, now you can ask your questions. Dearest Sanji, even though I do the Simran and Satsangs, still... लोग दूजे भी प्रेमी सुन लेंदे भी की जवाब है। हैं जी? दूजे प्रेमी भी सुन लेंदे। पहले अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ जी। Dearest Sanji, even though I do the Simran and Satsangs, still daily my emotions are painful. I have different fears and sadness within me. So I look to other sources of relief like psychological theories, batch flavor remedies, and diet theories. But I worry that I might be complicating my introspection. However, if I ignore the negative feelings, they seem to worsen. So I really don't know if these self-help methods are tools towards a healthier discipleship or in fact a distraction to my mind. Thank you. बहुत प्यारे संजी, हालांकि मैं हर रोज़ सिमरन करती हूँ, सत्संग करती हूँ, लेकिन फिर भी हर रोज़ मेरी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही दर्दनाक होती हैं। मेरे अंदर अजीब किस्म के भय पैदा होते हैं और अजीब ही किस्म की उदासी मेरे अंदर हमेशा पैदा रहती है। इसलिए मैं मनोवैज्ञानिक थ्योरियों का सहारा लेने की कोशिश करती हूँ और एक और किस्म का इलाज चला है जिसमें अलग अलग किस्म के फूलों का तत्व निकाल करके उसको खाया जाता है और भी कई अलग किस्म के खान पान का सहारा लेकर के मैं अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि सिमरन और सत्संग के अलावा और बाकी के उपाय करके जो मैं अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करती हूँ, इससे मेरी तहकीकात के अंदर फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इन बुरी भावनाओं की तरफ ध्यान ना दूँ तो बजाय ये भावनाएं जाने के, ये भावनाएं मुझे और ज़्यादा तंग करती हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अपने आप की मदद करने के लिए जो मैं अभ्यास के अलावा उपाय करती हूँ, ये मेरी गुरुमुखता के अंदर एक अच्छी चीज़ है या मेरे मन की चालाकी है जो कि मुझे आपसे दूर ले जाती है। हाँ, मैं आपने इस सवाल का जवाब दो हिस्सों करके समझाना है, जरा आसान हो जाएगा। सब तो पहला तो ये है कि मन दियां भावना विच असी उस वक्त ही बहने हैं जब गुरु उपर सानू शरदा नहीं हुंदी, साडा मन गुरु तो दूर लै जांदा है। मन अपनियां गल्लां विच बड़ी चलाकी नाल हर एक नूं ला लैंदा है। I will try to answer these questions in two different parts. I hope that will be helpful to you to understand. First is that we people get swayed away in the emotions of our mind only when we do not have enough faith in the Master. When we do not have enough faith in the Master, only then the mind plays tricks on us and he easily sways us off in his emotions and in his tricks, and we do not even know that he is taking us away from the Master. सानू सब संतां दीयां बाणियां पढ़ के ये पता लगता है, असी इस थ्योरी ते पहुँचते हैं कि वो प्रभु सर्व व्यापक है, वो कण कण दे विच व्यापक है। जो उस दी भगती करता है वो भी परमात्मा विच समा के सर्व व्यापक हो जाता है, वो भी हर जगह सानू देखता है। Reading the writings of all the great masters and reading their theories, we have come to this conclusion that God Almighty is all-pervading, He is present everywhere, and those who do His devotion, those who surrender themselves completely to the feet of the Almighty Lord, they also become the all-pervading one, and they also are present everywhere. And like God Almighty sees everything happening everywhere, in the same way, those who do His devotion, they also develop that quality, and they are also able to see Him as well as everything working everywhere. गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है, हर हर जन दो एक है, बिब विचार कुछ ना है, जलते उपज तरंग जो जल ही बिखे समाहे. Guru Gobind Singh Ji Maharaj had said that God Almighty and the beloved of God are one and the same thing. There is no difference in them. It is like the water and the bubble which is formed in the water. संत सतगुਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹਵਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। The relationship of the Sant Sadgurus or the perfect masters with God Almighty is like that of the bubble with the water. You know that when the air comes and fills up in the drop of the water, it becomes the bubble, and later on when it withdraws from it, it is again the water. So there is no difference between the perfect masters and the Almighty Lord. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। So the Mahatmas whose inner eyes are opened, and those who have seen the reality with their own eyes, that God Almighty and the perfect masters are one and the same thing, they know this for sure because they have seen that with their own eyes, that God Almighty is aware of every single thought of ours, and He sees every single thing which we are doing, and whatever feelings or emotions we have, God Almighty is aware of that because He is within us. At the time of the initiation, the master who gives us the initiation, he takes a seat within our body at the eye center, and in the form of the Shabad, he is always present there. So, as we are sure that God Almighty sees our every single thought and He knows about our every single thought, in the same way, if we believe that our beloved Master, who is the form of the Shabad, is also all-pervading and He is sitting within us, then we should know that He is also like God, watching our every single moment, and He is also aware of our every single thought, and whatever feelings or emotions, whatever good or bad deeds we are doing, or whatever is going on within us, our beloved Master is very well aware of that, and there is nothing we can hide from Him. So you see that when you sit for the meditation, you are doing it, you are sitting for the meditation, but if at that time you are doing something else other than the meditation, or if you are having the bad thoughts, just imagine that in front of whom you are doing that. Are you not doing that in front of your Master? Because the Master is sitting within you, and instead of remembering Him with love and devotion, you are bringing all these bad thoughts to Him. So it is that you are not doing the thing which you have been told by the Master. So the disciples, those who go within, and those who know this for sure, that Master is within them, and Master is seeing everything from the within, they never allow their mind to create such emotions, and they never get swayed off in the emotions created by the mind. ਪੱਪੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਪੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਕੇ ਘਰੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਆ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਰੋਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ
ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਗਏ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਪ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਪੂ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਆਪਦੇ ਯਕੀਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਮੋਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਦੇਖਣ ਦਾ। You all know Papu's father very well. He was an initiate of Master Kripal Singh Ji, a very devoted soul. When beloved Master Kripal withdrew from his physical body, and when he went back to his real home, after that, Papu's father did not join any party. He preferred to go to the Gurdwara of Bangla Sahib every week instead of going to any party, because he didn't want to get involved in any controversy. I did not know Papu and his family. I did not know anyone in Delhi. I don't know that how this link was made. Only Hazur Kripal knows that how I was connected to them. But when I started going to Papu's house in Delhi, even then Papu's father and also his mother, who is sitting here in the Satsang, they both used to go to Gurdwara Bangla Sahib as a rite and ritual since Master Kripal had left the body. I did not tell them not to do that, but after some time, when they came to know the reality, they stopped doing it by themselves. And after that, he became so much devoted, and he maintained his devotion until his end time. When he was about to go to Canada, he was very scared because he did not know English, and he was scared that what would happen on the way, and also in the immigration, how would he be able to answer the questions and things like that. So he was very afraid. But when everything went very smoothly and when he did not have any difficulty, after reaching Canada, he sent me a tape letter in which he had said that, Master, you always say that the saints do not perform any miracles, they do not show any miracles. But I will tell you that the saints do not do anything except performing the miracles. But the thing is that one should be receptive, and then he can enjoy, he can see the miracles of the masters. जब ਅਸੀਂ पहले टूर ਤੇ ਗਏ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਵੀ इतना माहर नहीं सी इंग्लिश ਦਾ जितना कि अब है। ਬੱਚਾ ਸੀ, उसने ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਕੋਈ 2-1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਪਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਮਾਉਂਟ ਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਪੱਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ, ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਪੱਪੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਦੀਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। When we went on the first tour, as you all know that at that time Papu was not able to speak good English like he is able to do now. So when we went on the first tour, about a month or more than about a month and a half later, Papu's father wrote him a letter, and we got that while we were at Kripal Ashram in Vermont. In that letter, he had written it very lovingly. It was a letter of advice to Papu, saying that I know that what the saints are, what the masters are, and we are very fortunate ones that we have been given this opportunity of doing the seva, and you should do the seva of the master wholeheartedly. And there were many advices like that. So Papu gave me that letter, which I read, and I told Papu that you preserve this letter, and this is a very good advising letter to you, and you can learn a lot from this.
So you see that those who understand the masters and those who have faith in the masters, those who are always devoted to the masters, if you tell such people to think of anything else at the time of the meditation, they will never do that, because they have known the masters reality and they have understood the masters. So that is why when they sit for the meditation, they don't let their mind bother them, and they only do the Simran when they are sitting in the meditation. ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਇਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। For the last 3 years, he never had any worldly question for me. Whenever he would come to see me, he would always say that I don't want anything except your grace. If you would shower grace on me, that would be enough. ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। Always from Canada he would write to me saying that I have not come here because of my own wish. I have come here because you have sent me here, and whenever you will call me back, I'll come. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਪੱਪੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਔਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੇਖ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਕਵੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਟੇਪ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਪੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੂਟ ਕਦ ਤੋਂ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੂਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਜੈਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਆ ਕਹੀਂ ਔਰ ਕੋ ਤਨ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕੋਰੀ ਗੱਜੀ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਰੰਗ। As we all know that he had a very serious disease, and we came to know about his disease only on the last stage, and there was nothing anybody could do. But still, you know that the good children, they always want to give their father the best treatment, the best medical care. So that is why Papu and Kulwant and other family members, they thought that maybe we should send him to Canada to get the better treatment, even though they knew that nothing is going to work because he was in his final days. But still, they made the arrangements for him to go there, and he was not interested in going there. So Papu's brother Kulwant and his mother, they came here to tell me about their trip. And even though at that time I was not well enough to travel to Delhi, but still I said that I should go there. So I went to see him there. And when I went there, he came to see me. Usually he would come to see me with his wife, but on that day he came alone. And I asked him why. So he replied that it is because today I want to talk to you something very personal, and I want to do it alone. So he sat there with me for almost 2 hours, and he talked with me about so many different things. And he said that these people have made all the arrangements for me to go, but I don't want to go, but I will go only if you tell me to go. So I told him that he should go. And also I asked him that if he has any desire, if any wish or anything is bothering him. He said that no, I don't have any desire. I have only one wish, and that is that I should leave the body only in India. I don't want to die anywhere outside of India. So I assured him that that will happen in the will of Lord Kripal, and he should not worry about that, and he should go. So he went there, and after he went to Canada, before they went to Canada, I called Kulwant and I told him that you see that in the West, people send their dying parents to the nursing home and they let them die there. But you should not do that, because we the Indian people are very happy if we can die while living with our family. So you should not put him into the nursing home, and anytime he wants to come back to India, you should not stop him, and no matter how his condition is, you should make the arrangements and you should bring him to India right away. So after some time, when we saw that his condition was not becoming better, I wrote him a letter saying that he should come to India. At that time when they received the letter, the people who were around him, nobody was advising him to go to India because his health was not so good and he was not able to make the trip. But since he got the letter, and he said that because Babaji has said that I should come to India, I want to go, and at once all the arrangements were made, and he was brought to India, and whatever desire he had, that happened. And before he left, he told his family members about the grace of the Master. You see that how far the dear ones go in testing the Masters. He even said that he even asked Papu that since when Babaji has started wearing the cloth shoes. Papu replied that it is since Bangalore. In Bangalore he bought this shoes made of cloth, and he is wearing this. So you see that how far the disciples, those who have faith in the Master, they test the Masters, and they even pay attention to the clothes and the shoes the Masters are wearing. So I mean to say that there were many other things which he told his family members before leaving, all about the grace of the Master and the protection he was getting from the Master. And the family members also, after he left,
were very strong and they accepted this will of the master. They did not mourn or they did not weep like the worldly people do. They knew that he has gone to his real home and they should not cry for him, they should not weep for him. And they also accepted the will of Lord. Only he is the Guru Mukh, only he is the Mahapurush, or only he is the Mahatma who abides in the will of Almighty Lord. So the main thing behind telling all these things to you is that if you have so much faith and devotion for the Master, then all your works are done by the Master. And if you have developed this kind of faith and devotion for the Master, you cannot afford to have any emotions, you cannot afford to have any thoughts or any feelings or any other way in your meditation other than the ways or the teachings of the Masters. Because when you have given your heart to the Master, how can you afford to have somebody else staying there? Kabir Sahib says that you have given your mind to somebody else and you have kept your body with the Master. How are you going to get the color of the Naam to your body? Master also used to say that those who let other emotions and other feelings come within them at the time of the meditation, and those who are involved in the other things while practicing the path of the Masters, their condition is like that adulterous woman who does not belong to her friend and nor she is with her husband and nobody takes care of her. So that is why those who have understood the grace of the Master and those who have realized the reality of the Masters, they do not do anything other than the practices or the instructions given by the Master. दूजा हिस्सा है कि ਜਿਹੜਾ शरीर वास्ते दवाई बूटी करनी है। अगर असी वाकई बीमार हैं, संत मत दे विच दवाई बूटी नूं बुरा नहीं कहा गया। शरीर की भी देखभाल करनी बहुत जरूरी होंदी है, क्योंकि अगर शरीर ठीक है तद ही असी भजन सिमरन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। The other part of the answer is that in the Sant Mat, to try any kind of remedy is not considered as a bad thing. If any remedy works for you, there is nothing wrong in using that for your body, because it is very important to maintain a good health, since you can meditate only if you have a good health. लेकिन आज के वक्त विच अखबार पढ़े पता लगता है कि किन्ने इश्तिहारबाजी होंदी है। शौकिया दवाई खाने वाले वास्ते कहते आओ तुहानू असी सदा वास्ते जवान बना देने हैं, बुढ़े भी जवान हो सकते हैं। तुसी देख लो जो जवानी साढ़े एक बारी हाथ चों निकल गई है, बुढ़ेपा आ गया है, वो वापस किसी दवाई ना नहीं आएगी। ये जरूर होएगा कि उन्होंने दवाइयां दे विच नशे हुंदे हैं। जदों असी खाने हैं नशा अंदर घर कर जाता है। ना कोई ऐसी दवाई तैयार हुई है बाहर कि जिहड़ी साडे मन नूं शांत कर देवे। कई प्रेमी सवाल कर देंदे है कि जी मैं दवाई खाना उहदे नाल मन नूं शांति रहिंदी है। नहीं, शरीर नूं तो शांति आ जाती है, लेकिन उहदे विच नशा हुंदा है। जदों असी खाने हैं थोड़ा बहुत चिर नशा रहिंदा है, ऐसे लगता है कि असी शांत हैं। लेकिन जिहड़ियां ऐसियां दवाइयां शौकिया असी खाने हैं, वो एक किस्म का असी नशे खोरा शरीर कर रहे हैं, वो साडे वास्ते सेहत नूं हानिकारक हुंदा है पिछों जाके। Nowadays there is a lot of publicity in the newspaper from different kinds of healers or doctors, those who claim that they will help you to regain your lost vitality and your lost youth. But I will say that is all false and that doesn't work, because the youth which you have lost, you cannot regain it no matter how many medicines, no matter how many drugs you take, but you will not get it back. Those drugs or those medicines have intoxicating things in them which gives you intoxication for some time, but it is not doing any good to your body. So that is why while taking the remedies for maintaining a good health, one has to be very careful. संत दवाई बूटी नूं कदे भी बुरा नहीं कहते, करनी चाहिए है। लेकिन ये भी वो दसदे है कि मौत की कोई दवाई नहीं, बीमारी वास्ते दवाइयां जरूर बनिया हुई है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, औखद आए रास जे विच आप खड़ोया, उही दवाई कारगर हुंदी है जिहदे विच वो प्रभु दया करदा है। प्रभु दया सदा ही करदा है। Saints do not condemn any remedies or any medicines.
but they do tell us that there is no remedy or there is no medicine for the death. It will definitely come. Of course, if you are sick and if you are not physically well, you can use any remedy or any medicine which will make your body well. But as far as keeping the death away is concerned, there is no remedy available for that. In fact, Guru Arjan Dev Ji Maharaj even goes so far to say about the medicine. He says that only that medicine works in which there is the grace of the master. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੈਦ ਕਹੇ ਹੋਂ ਹੀ ਭਲਾ दारू मेरे वस एते वस्त गोपाल की जब चाहे ले खस. Kabir Sahib says that the doctor says that may you be well. It is not in my hands. It is in the hands of God Almighty. I have only medicine in my hands. This thing which is working within you is the thing of God Almighty. Whenever He would want, He will take it out from your body. ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਵੈਦ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗ ਔਰ दारू ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ. Guru Nanak Sahib says about the medicine that only that doctor is competent and effective who has the complete knowledge of the medicine he is practicing and who can diagnose the disease very well. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. So dear ones, if we have any physical pains, there is no harm in taking the medicine. You should not hesitate in going to the doctor and getting the treatment from him. And even when you are taking the medicine, you should try to do the Simran. You should not let your mind think negative thoughts that why you have to take such medicines or why you are suffering so much, because you know that all these pains and disease are the reactions of our own karmas, and by suffering those karmas we are paying them off. ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਗਾਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਗਨੀਮਤ ਜਾਨੋ. At the times when we are not physically well, we should pay more attention to the master and we should take advantage of that time. We should be grateful to the master because that is an opportunity which you have got to attack your mind. Because when we are in the happy moments, when everything is well, then we do not remember the master as much as we do when we are sick. Swamiji Maharaj also said that appreciate the time of pain because in the time of the pain you remember him more. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. When we are sick and getting the treatment, by taking the treatment from the doctors, in one way we are finishing our give and takes with the doctors or the people from whom we have got the medicine. And the other benefit of getting sick is that if you do the Simran while you are sick, you are doing it sincerely and it is coming from your heart. ਰੋਗ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਰੋਗ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਕਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਰਮ ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵੰਤ. ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਕਰਮ ਰੋਗ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। The sickness are due to our own karmas. There are some sickness which we get due to our own carelessness, and they are the short time sicknesses and they go away after we take some medicine. But some sicknesses which are due to our own karmas, whom we can call as the karmic sicknesses or karmic disease, they do not go away even though we try so many different remedies, we go to many different doctors and like that, because we do not know that how much we owe to the doctors and how much give and take we have with how many doctors. So that is why we have to go from doctor to doctor, we have to try so many different kinds of remedies. But unless we finish all our give and take with the people concerned, we cannot get rid of that disease or that sickness, because the karmas are such that you cannot get rid of them unless you pay them off completely. In such times, most of the dear ones lose their faith in the master, or they lose the faith in the doctor, saying that the doctor is not giving them the right treatment or the master is not showering grace on them. But that should not be the attitude of the satsangi. He should always remain grateful to the master that he has been given the sickness and opportunity to pay off the karmas, and he should keep trying different doctors and the remedies, because such karmic disease are finished only when all the karmas in that disease are paid off. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅੱਛਾ ਜਪੀ ਤਪੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਫੋੜਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੁਆ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੂਣੇ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੂਟੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦੇਖ ਗੋਰਖ, ਤੈਂ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫੋੜਾ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੱਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਖ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੋਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਵਾਨੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੋੜਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਫੋੜਿਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੂਟੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। In Ayurveda, there is a story about Gorakhnath, that he had a boil on his head which stayed there for 12 years. Gorakhnath tried many different remedies, many different medicines, but he could not get rid of that boil, and it was bothering him a lot. After the completion of 12 years, the place where he used to sit for the meditation, there a herb was growing, and after 12 years of suffering, that herb replied, that herb said that Gorakh, why don't you take me, rub me on the ground and apply it on your boil and you will be all right. Now Gorakhnath was a good meditator and he used to go up to the Brahm. And as I have said earlier also, that those who do the meditation, those who go in the within, even in the lower planes, they also get some kind of all consciousness, but they get it only up to the limit of the Brahm. Only in the Santmat one becomes completely conscious and one becomes completely all conscious one. But those who do the meditation of the lower planes, they also become conscious of what's happening up to the planes which fall up to the Brahm, and they perform
the miracles and they use their supernatural powers, and in that way they are not allowed to go further up. Only in the Sant Mat we are told that we are not supposed to use our supernatural powers because our goal is higher up and we have to go back to our real home. So Gorakhnath used to go within, and he had some knowledge. He knew the theory and the knowledge. He had the knowledge of the karmas, and he knew that the boil he is having is karmic and it will go away only after suffering for 12 years. So when that herb said that why don't you use me on your boil, Gorakh said that you see that now I know that the time of my suffering with this boil has finished and I'm going to be alright without even using you. But since you have said this, since you have offered yourself, I give you this boon that from now onwards you will be called Gorakh Mundi, and if anyone would want to remove his boil or any tumors, things like that, external boils like that, they will use you and they will get relieved of their pain. So in Ayurveda, that Gorakh Mundi medicine is still used. This story shows that no matter how many different medicines you do, but if there is a karmic disease, unless the karmas are paid off, you cannot get rid of that. छत पे आओगे जी? ठंड बड़ी आ ही जाओगे 6:55 तो 5 मिनट बाद ठीक है 7 बजे तक फिर इधर जाना ना 10 मिनट ठीक. Well, from tonight onwards, Sanji will be coming on the roof at 5 minutes of 7. Okay, please make the line.
हाँ भाई शुभ रात्रि। Good night, everybody. Good night.